E aí pessoal, Marcos na área, canal Nerd 4.0, voltando aqui com Biomutant. Então vamos lá continuar nossa jornada. E agora temos que pegar mais um item. Aqui, inútil, né? Mais um item inútil, segundo ele. Vamos lá buscar esse item aí. Vamos ver. No vídeo anterior aí nós falamos aí com o antiquado, né? Conhecemos aí de fato a árvore da vida. Cai. E agora tem mais um item inútil por aqui. Ó. Ah, tá. Boa. Eu sabia que tinha que interagir. Eu só ainda não sabia como, né? Mais uma veste bacana. There are things out there waiting for you. Vocês me desculpem, é que a garganta tá arranhando, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aí o item. Ah, tá no alto, né? Aí, ó. Aqui. Item não rentável. Vamos voltar lá pro Anker. Que até agora eu não entendi o que ele tem para nos oferecer. Vamos. Tô ainda aí na expectativa. Cadê? Me perdi. Ah, tá lá. Vou trocar aqui a arma. Olha que maneiro. A ambientação aqui show de bola. Como diria Silvio Santos, bem bolado. Bem bolado. Ó, tem alguma coisa aqui. O que é isso, hein? Thinks you're always welcome to squeeze by. Vamos lá. Minha memória me traiu. O que eu tenho que fazer mesmo? Vamos ver. Says you're not smiling enough. Must not have had Jumble's juice yet. Thinks you're always welcome to squeeze by. Tá, tchau. Says you're welcome back. Beleza. Vou marcar aqui o território. Let's see. No mapa.
Vamos ver aqui, estamos aqui nessa posição. Eu quero saber onde é que tá o torresminho. Tá? Ainda falta derrotar. Aliás, falta muita coisa. Não, agora a árvore da vida apareceu aqui no mapa. Muito legal. Bem, vamos voltar. Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, tá. Esse aqui é o das roupas. Nós já passamos aqui, né? Então vamos subir. Vamos lá ver o que ele quer. It's a game of life. Flupo, H.L. Now that Honky's got the valueless things he prizes, he says he's ready to bargain. Honky says he now wants to give you an opportunity to get more than you expected in return. He promises he'll make trading with him worthwhile. The more you get, the more he'll give. Tá, você sabe convencer. Says that most think green is the only thing worth trading, but he knows the value of a tale well told. Heard you made the biggest investment ever in an ark. What's the value of that? Not sure he can wrap his mind about something that can't be traded. You might not need the ark now that the world's going to live. What would you take for it? Too much, for sure. Always liked how you struggled to make this a better place, and often free of charge. Wonders if you're selling tickets for ark rides yet. So, what we have here É is isso que an ele quer, mas vou opportunity não. to help your next. Tem There's o a seat guismo, tem outros caras aí pra open dar on the assento. ark Pra should you want conhecer to você offer it as agora, a irmão. gesture of appreciation. Pera aí, eu vou A negar. conscious choice to be alone means you won't miss anyone. The thing we're really missing here is someone with compassion. You just seem to have passion for yourself. The world would be a better place if we were left alone to handle it. Then we'd only have to talk to ourselves, and that's how you get the good answers. Well, anyone in their right mind would agree you're better off on your own. Let's hope the ark carries you all the way there. When you're giving things out for free, you get to decide who gets them. Oh, nazy. Honky is always open for business. Honky Mostra que claims he's você a tem. walking Vamos ver aqui. supermarket. Que isso? O que é isso aqui? Vamos ver. Ó, pente aqui. Esse aqui tem a pontuação bem alta, hein? Pera aí, eu vou vender isso aqui. Vamos ver.
Vamos vender. Will that be all? Nossa, aqui eu não vendo não. Vendendo. Show. Acho que eu posso vender tudo, né? Tá aí. Também posso vender. Aqui não. Pô, taxinha, vou vender. Pera. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Isso aqui eu não uso. Também não. E também não. Agora vamos comprar. Vamos ver o que ele tem de bom aqui. Ó, pente. Pente lendário. Que isso, hein? Treasure this moment. Comprei. Esse aqui eu gostei. Relíquia. E aí? Boa. Não. Tem esse alma aqui lendário, hein? Vamos ver. O que eu tenho para vender? Tem muita coisa não, né? Nossa, eu vendo isso aqui ou não, hein? Ah, eu vendi isso aqui. Vamos lá tentar comprar aquele almo lá. Esse aqui.
A giveaway. Uma roubada. Era aí. Ah. Entendi. Vamos ver aqui. Boa. That worked out. Missão secundária concluída do Onk. Agora deixa eu ver esse assento aí. Vamos ver. Ah, nível necessário 30. Meu Deus do céu. Tô longe. Deixa eu ver aqui. Think of the things you could build. Que é isso, meu garoto? Vamos lá. Aqui é nível 25. Vamos ver o cabo aqui. Não tem, não tem. Na verdade nem dá para criar nada. Eu preciso reciclar aqui algumas coisas. Vamos ver se dá para reciclar alguma coisa, né? Reciclar aqui. Broke it down into scrap. Might not need that now, but you will later. Tá. Ah. Só isso? Não. Bem, vou continuar aqui a... Get things done before the darkness falls again. Miragem. Vamos lá interagir. At various stages of life, we all become memories for others, and just seeing someone acts as a catalyst for the past to seep in again. Que é isso?
boa. Memory distortions are troubling. Foi. Illusions your mind creates to avoid the memories of being bullied as a kidling. Apanhei, mas é brabo. 3. However, there's no doubt that what you remember makes your future different. Libera injeção de saúde, só o que faltava, né? Todos os itens. Era só esse daqui mesmo. Good thing you recalled how to activate the automaton's health Aprimoramento de injector. autômato That will desbloqueado. be useful. Você desbloqueou a injeção de saúde do autômato. Ao sofrer dano, você pode ativar a injeção e se curar. Beleza. A injeção é ativada usando o menu de seleção rápida, como qualquer outro item de cura. Tá. Vendi um monte de coisa, ganhei um monte de esporro do locutor aqui. Aqui eu acho que eu já fui, né? Ah, já. Então vamos lá visitar o molhado. As long as karma exists, the world changes, and we change with it. Ah. Tô longe pra caramba. Ah, mas é bom também que a gente vai interagir. Opa! Isso. Toma. Make that one dead. Boa. Ah, tá. Amazing how the forest is doing so well, while the tree of life is dying. Aí.
Nossa, vem seco pra bater aqui, não tem que bater não. Oh, e-waste, hard to find. Não sei se eu fiz bem vendendo tanta coisa, né? Mas tem alguma coisa ali. Aquilo ali, ó. Aquilo. Vamos ver do que se trata. Absolutely drained. Toma, apanha. Apanhou. Aí. Tô curioso para saber o que é isso aqui. Aha! You found Torn Down. Used to reach into the Demolido. sky, but it's not so proud anymore. Que é isso, hein? Says there's an interesting place nearby that no one knows about, but doesn't really want to talk about it right now. Says you should run the other way. Says you're welcome back. Says there's an interesting place near. Says there's no reason to let you in on where it is. Vamos ver. Says there's no reason to make threats. Would have told you about it sooner or later. It's not far from here. Tá. Tô perto, hein? Thinks the Jagni tribe. Says you'll see each other later. Boa. Vamos ver aqui no mapa. Olha, cadê o tal do lugar secreto? Peraí. Don't let the... Thinks it's awful how you... Sure, lump. And how they treat you when you eat them. Oh, no thanks. Says he's the wildest baker around. A real artiste. Says the rumor is, Lump's baked goods can do all sorts of strange things to you.
uitatut. They've never been brave enough to try his craziest creations. Na uitu. If you're desperate enough to give them a go, good for you. Sulahada. Says there's nothing Lump likes to talk about more. Nova missão secundária, Lump Udin. Tá. Eu queria saber da área secreta ali, porque ele não mostrou de novo. Deve ser lá embaixo, mas eu não vou voltar não. Pera aí. Novamente aqui no mapa, vamos ver. Ó, sumiu. Vai ficar ruim. Vou voltar para a missão principal. Ah, vou falar não, porque senão ele vai pedir para fazer alguma coisa. Aí não dá, né? Aí. Pô. Tá. Hope you grabbed a big breath. Opa, verdinha. É como eu disse no vídeo anterior, esse jogo é muito grande, né? Então tem muita coisa para explorar. Ó. Glad to see some wood scrap there. Every little bit helps. Ah, tá, isso aqui é aliado. This corner of the world is called Anywhere, which is maybe why Click calls it home.
This fellow seems shocked to see you. He's heard about you, but figured you didn't have the guts to do what must be done to survive till the end of the world. Agrees that's obviously true. Figures someone like you must be willing to do anything to stay alive, just like him. Now that you got this far, though, which way will you go? Are you really tough enough to see this through to the end? Or will you turn tail and run when the end finally comes? Guesses the end is coming either way. When there's nothing but a bad storm rising, it's ride or die. Asks you to think of the world like a set of locks. Every time you do something, you decide whether to open one or not. Would you... Better than what? Maybe things have to get worse first. The world seems like it's starting to heal. How pointless. Appears to him like you've been wasting your time trying to fix the unfixable. Can't understand why you work with the Myriad. Someone needs to lock them up. Claims to have tried and failed. What's the point of trying again? You look like you'd be a fun lock to pick. Says back in the days, no one locked anything, but that's changed. Locking yourself in and others out is his key to survival. He keeps his business low-key, but for the right person, he's willing to unlock secrets from the back then. The gears mesh well between you. It'll be easier for both if you just call him Click. Says that's the right way to ask that question. Think of yourself first. Click says his key to success is metal, and judging from what he's heard about you, you're handy with metal too, literally. If you charged a bar of metal at a Toxanol zap station, he could forge it into the palm of your hand. That would help your clonk fist beat new paths into the future. Just flip the switch of a generator that produces superheated, glowy air and get on it when the lightning... Thinks the biggest risks come with the best rewards. Nova missão secundária, alta tensão. Ah. Não dá pra ficar. Não dá pra ficar nessa não, filho. Temos que seguir aqui a missão principal. Vamos continuar. Sun's setting, so it's getting colder too. That there's Subnautica Station. Ação Goop flounders subaquática. around in there. Eu não sei. Vamos ver. Agora me afastei.
The rain's making it slick out. Ah. Let's see. Ah. Yango. Azetawa. Says it's good to see you again. He's Goop. You might remember him from the old days when he tried to teach you how to swim. Goop says you were always so righteous as a child, and he can still feel it, even at a distance. Goop says memories fade surprisingly fast. We are all pieces of what we remember. It's only together we can remember the story as it was. Me lembro He de knows você he's easy também. to remember. There's no one out there as cuckoo as him. He's one of a kind. He understands you've returned to face Lupa Lupin. That's the destiny you've been carrying within yourself all these years. He says that the catastrophe back then didn't vanquish the good in you. It's still there, as bright as when you were a child. Now the time has come for you to remember and act. Your life is your life, not the story you're told about it. He understands why you seek revenge, but he doesn't think you realize how that'll make you feel once you claimed it. Now you're getting into the dark groove. See? There's always time to turn back to the light. Oh, and you're doing so well. If by well you mean awful, then sure. But this is much better. The dark always wins in the end. Can hardly believe the world is going to make it. Wonders what that's going to do to the goo. Thanks you for doing everything you could to de-goop the surf. Thinks the Myriad made a good match with you. You're both like sunshine on the surf. But hey, back to the goo. Knows yesterday is already gone. It's what you do today and tomorrow that'll move you forward. You need to set the past aside, at least for now. He can't leave the Subnautica station, as the pollution has worn down the insulation of his suit. So you must salvage enough scrap to fix up his goo glide, starting with the old wreck box outside. You should return when you've retrieved the scrap. There's no time to waste if you want to make the goo glide strong enough to fight the Porky Puff. You're lucky that way. There's still cargo left on the shores from before the apocalypse. His best guess is a tower tanker hit a reef and went under. Então aí, ó, nova missão principal, recuperação de sucatão. Então é isso aí. Tá? Bem, eu vou fazer isso no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que não assistiram. Compartilhem, deem um like e acionem aí o sino para notificações e principalmente se inscreva aqui no canal Nest 4.0. Valeu e até o próximo vídeo.